Sadhguru Sharanam. Hi everyone. Welcome back to the channel. Today we are going to dive deep into a very interesting chapter from your CBSE Class 10 Supplementary Reader, Footprints Without Feet, the title chapter itself, Footprints Without Feet by H.G. Wells. In this video, I'll be providing you with a complete line-by-line detailed explanation along with a continuous translation in both English and Malayalam. We will cover every single line page by page so that you won't miss a single detail. Whether it's direct questions, character-based questions or tricky extract-based MCQs, after watching this video, you will be able to answer any question asked in your board exams. Before we begin the lesson, a quick announcement for all of you. I've been a CBSE board exam evaluator for over 20 years. Having evaluated board exam answer sheets for more than 2 decades, I know exactly what CBSE evaluators look for, how marks are awarded, and how to structure answers strictly according to official CBSE marking schemes. I conduct online English tuition classes via Google Meet for CBSE students of all grades, with a special focus on classes 9, 10, plus 1 and plus 2. My classes are completely exam-oriented, competency-based and designed to teach you value points, key phrases and answer framing techniques so that you can easily score 95% and above in your English board exams. Along with academic tuition, I also provide specialized coaching for literary events and youth festivals, including English recitation, elocution, anchoring, extempore speech, and public speaking. If you want to build your confidence and win competitions, this is the right platform for you. If you wish to join English Guru, feel free to reach out or check the details in the description box below. Additionally, if you want the detailed PDF notes, short questions, long answers, and extract-based practice sets for this chapter, just leave a comment down below saying PDF and I'll share the link directly with you. For exclusive perks, extra study materials, and specialized live practice sessions for reading and writing, consider joining as a channel member by clicking the join button. Don't forget to subscribe to the channel, click the bell icon, and like and share this video with your classmates. Now let's jump straight into the chapter. So welcome to English Guru's brand new episode. I'm Ashalata Srijit. About the author, H.G. Wells, Herbert George Wells, known as one of the fathers of science fiction. Literary style blends scientific imagination with social critique, focusing on the human consequences of scientific advancement. Theme of the chapter: misuse of science. Science without ethics is dangerous. Griffin is a brilliant scientist who creates a miraculous formula but uses it for crime, revenge, and selfishness instead of serving humanity. Lawlessness and isolation. Misusing power leads to complete isolation, paranoia, and moral downfall. Key characters and character sketches. Griffin, the protagonist or antagonist. Brilliant scientist discovers a formula using rare drugs to change the refractive index of the human body, making it transparent like glass. Lawless person. Quick-tempered, irritable, selfish, and vengeful. He sets fire to his landlord's house, robs people, and resorts to violence whenever cornered. Mrs. Hall, owner of the coach and horses in Epping village. Money-minded yet social, willing to tolerate Griffin's eccentric, rude behavior initially because he paid in cash. Superstitious, believes her furniture is possessed by spirits when Griffin plays tricks on her. Mr. Jaffers, the dedicated village constable of Epping, a man of strong duty who believes a criminal must be arrested even if he happens to be a headless man. Now, complete page by page story narration and dual translation. The story opens dramatically in London. Two young boys are startled to see muddy, bare footprints
appearing on the steps of a house out of nowhere. There is no visible person walking, yet fresh imprints keep forming in the mud, moving down the street. The boys follow the mysterious footprints in fascination until the marks become fainter and fainter, eventually vanishing completely. The owner of those footprints is Griffin, a brilliant scientist. After long experiments, he swallowed rare chemical drugs that rendered his body transparent like a sheet of glass, though still solid to the touch. However, Griffin is a lawless individual. When his landlord tried to evict him, Griffin retaliated by setting the landlord's house on fire. To escape without being caught, he had to strip off all his clothes. Thus, he became a homeless, penniless, invisible wanderer in the freezing London weather. ലണ്ടൻ നഗരത്തിലെ ഒരു വീടിൻ്റെ പടിയിൽ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യരെ ആരെയും കാണാതെ ചില ചെളി പിടിച്ച കാൽപ്പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോടെയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ അത്ഭുതത്തോടെ ഈ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുന്നു. ഒടുവിൽ ആ അടയാളങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നു. ഈ കാൽപ്പാടുകൾ ഗ്രിഫിൻ എന്ന പ്രതിഭാശാലിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റേതായിരുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ അദൃശ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു അപൂർവ മരുന്ന് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ ആ അറിവ് നന്മയ്ക്കല്ല ഉപയോഗിച്ചത്. തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ച വീട്ടുടമസ്ഥനോടുള്ള പ്രതികാരമായി അവൻ ആ വീടിന് തീവെച്ചു. പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവൻ തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അഴിച്ചുമാറ്റി അദൃശ്യനായി. അങ്ങനെ തണുത്തുറഞ്ഞ ലണ്ടനിൽ വസ്ത്രവും പണവുമില്ലാതെ അവൻ ഒരു തെരുവ് അലച്ചിലുകാരനായി മാറി. ഇറ്റ് വാസ് മിഡ് വിന്റർ ഇൻ ലണ്ടൻ and roaming around naked was unbearable. To save himself from the freezing cold, Griffin slipped inside a large London department store just before closing time. Once the doors were locked, he enjoyed complete freedom. He broke open boxes, put on warm clothes, a hat, an overcoat and shoes, and transformed into a visible, fully dressed man. He then ate cold meat, drank coffee at the store's restaurant, had sweets and wine from that grocery section, and finally fell asleep on a pile of quilts. His big mistake was oversleeping. The next morning, when store assistants opened the doors and saw a dressed stranger, they gave chase. Panic stricken, Griffin began taking off his newly acquired clothes one by one to become invisible again. Once again, he found himself naked and freezing in the icy January air. കഠിനമായ ലണ്ടൻ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഗ്രിഫിൻ രാത്രി അടയ്ക്കാറായ ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഒളിച്ചു കടന്നു. കട അടച്ചതിനു ശേഷം അവൻ അവിടെയുള്ള പെട്ടികൾ തുറന്ന് വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂസും ഓവർകോട്ടും ധരിച്ച് തണുപ്പകറ്റി. പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണവും കാപ്പിയും വീഞ്ഞും കഴിച്ച് ബെഡുകളിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ രാവിലെ കട ജീവനക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഉണർന്നിരുന്നില്ല. അവർ അവനെ പിടിക്കാൻ ഓടിച്ചപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാനായി അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ഓരോന്നായി അഴിച്ചെറിഞ്ഞ് അദൃശ്യനായി. അങ്ങനെ വീണ്ടും അവൻ കൊടും തണുപ്പിൽ നഗ്നനായി ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു. Determined to find both clothes and a disguise to cover his blank face, Griffin headed straight to Drury Lane, the heart of the theatre world. He entered a theatrical shop and found what he needed. He wrapped bandages around his forehead, put on dark glasses, a false nose, huge side whiskers, and a large hat. To escape without detection, he callously attacked the shopkeeper from behind and robbed him of all his money. Realizing London was too crowded to live unseen, Griffin boarded a train to the remote village of Epping. He booked 2 rooms at the local inn owned by Mrs. Hall. Arriving at a countryside inn during winter was highly unusual, and his bizarre bandaged appearance stirred up immense curiosity and rumor among the locals. Mrs. Hall tried to make conversation, but Griffin coldly rebuffed her, claiming he was there strictly for solitude and scientific work due to an accident affecting his face. തൻ്റെ കാണാത്ത മുഖം മറയ്ക്കാൻ അവൻ നാടകശാലകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൂറി ലെയ്നിലേക്ക് പോയി. അവിടെയുള്ള ഒരു നാടക സാമഗ്രികൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ കയറി അവൻ മുഖത്ത് ബാൻഡേജുകൾ ചുറ്റി, കറുത്ത ഗ്ലാസും വ്യാജമൂക്കും വലിയ തൊപ്പിയും ധരിച്ചു. തുടർന്ന് ആ കടയുടമയെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ച് അവൻ്റെ പണമെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചു. ലണ്ടൻ തിരക്കുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ അവൻ ഇപ്പിംഗ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറി.
അവിടെ മിസ്സിസ് ഹാളിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ 2 മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തു. ശൈത്യകാലത്ത് ഇത്തരം വിചിത്ര രൂപിയായ ഒരു അപരിചിതൻ വന്നത് ഗ്രാമവാസികളിൽ സംശയമുണ്ടാക്കി. സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മിസ്സിസ് ഹാളിനോട് തനിക്ക് തനിച്ചിരിക്കണമെന്നും തൻ്റെ മുഖത്തിന് അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ അവരെ അകറ്റി നിർത്തി. Griffin's stolen cash soon ran out, so he turned to burglary once again. Early one morning, a local clergyman and his wife woke up to the sound of footsteps and chink of coins in their study. The clergyman burst into the room with a poker, shouting surrender, only to find the room completely empty. Yet money kept vanishing from the open desk right before their eyes. That very morning, Mrs. Hall and her husband noticed Griffin's room door wide open. Curious, they entered to find the bedclothes cold and his bandages, hat and clothes scattered around. Suddenly, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. Moments later, the hat on the bedpost flew up and charged directly into her face. Then the room's chair leapt into the air and pushed both of them out, locking the door behind them. Terrified, Mrs. Hall broke down, convinced the room was haunted by spirits summoned by her strange guest. When news of the clergyman's robbery spread, suspicion naturally fell on Griffin. Mrs. Hall confronted him directly, demanding to know how he entered a locked room and what he did to her furniture. Furious at being questioned, Griffin flew into a rage, shouting, "You don't understand who or what I am." He tore off his bandages, false nose, and glasses. The horrified crowd in the bar found themselves staring at a headless man. The village constable, Mr. Jaffers, arrived with a warrant to arrest him. Jaffers was shocked to find he had to arrest a man without a head, but he refused to step down from his duty. A bizarre struggle ensued as Griffin cast off his garments piece by piece, becoming increasingly invisible. People trying to hold him were hit by blows coming from nowhere. Jaffers was knocked unconscious, and amidst the chaos, Griffin broke free, leaving behind only invisible footprints as he vanished into thin air once again. കയ്യിലെ പണം തീർന്നപ്പോൾ ഗ്രിഫിൻ ഗ്രാമത്തിലെ പുരോഹിതന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തി. മുറിയിൽ ആരെയും കാണാതെ മേശയിൽ നിന്ന് പണം അപ്രത്യക്ഷമായത് പുരോഹിതനെയും ഭാര്യയെയും ഞെട്ടിച്ചു. അന്നേ ദിവസം രാവിലെ മിസ്സിസ് ഹാളും ഭർത്താവും ഗ്രിഫിൻ്റെ തുറന്നു കിടന്ന മുറി പരിശോധിക്കാൻ കയറി. പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കട്ടിലിൽ കിടന്ന തൊപ്പി പറന്നുവന്ന് മിസ്സിസ് ഹാളിൻ്റെ മുഖത്തടിക്കുകയും കസേര വായുവിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങി അവരെ പുറത്താക്കി മുറി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ദുർഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മിസ്സിസ് ഹാൾ ഭയന്നു. പുരോഹിതന്റെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തു വന്നതോടെ ഗ്രിഫിനെ എല്ലാവരും സംശയിച്ചു. മിസ്സിസ് ഹാൾ അവനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കോപിഷ്ഠനായ ഗ്രിഫിൻ തൻ്റെ ബാൻഡേജുകളും കൃത്രിമ മൂക്കുമെല്ലാം ഊരിയെറിഞ്ഞു. ആളുകൾ പേടിയോടെ തലയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കി നിന്നു. പോലീസുകാരനായ മിസ്റ്റർ ജാഫേഴ്സ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായി അഴിച്ചുമാറ്റി അദൃശ്യനായി മാറുകയും എല്ലാവരെയും തല്ലിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. And that brings us to the end of H.G. Wells' exciting story, Footprints Without Feet. As we saw, Griffin was undoubtedly a brilliant mind, but his total lack of ethics and moral responsibility turned a groundbreaking scientific discovery into a tool for destruction. I hope this line-by-line summary and dual language narration made every scene crystal clear for you. Before you leave, don't forget to comment PDF below if you want the complete chapter study notes, extract-based questions and answer key sent directly to you. If you want structured 95% plus board exam coaching for classes 9, 10, plus 1 and plus 2 or training for youth festival, literary events, reach out to join English Guru via Google Meet. Hit that subscribe button, turn on notification alerts and like and share this video with your classmates. Thank you so much for watching and I'll see you all in the next chapter. Bye. Sadguruve Sharanam.